Hello my friends, how you doing? Hope you're doing great. Welcome to the 9th lesson from the third book of 4000 essential words in English. سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به یه ویدیو دیگه از مجموعه رادزبان خیلی خوش اومدید. اشکرار هستم و امروز قرار با هم دیگه به درس نهم از سری کتاب‌های 4000 کلمه بپردازیم. طبق معمول 20 کلمه جدید رو یاد بگیریم و در انتها تمام این موارد رو در قالب یک متن جمع‌بندی بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز بهتون پیشنهاد میکنم اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد و میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو هم از دست ندید، حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارش رو بزنید. و حالا بریم سراغ اولین اسلاید، ورد لیست و لیست کلمات که در اون پرونانسیشن و تلفظ کلمات رو با هم کار میکنیم. من هر کلمه رو 3 بار میخونم، سعی کنید بعد از من تکرار کنید تا تلفظ درست براتون جا بیفته. اولین کلمه ally هست. ally boast, bounce, bully, carbohydrate, crawl, defeat, dial, dominant, entire, mercy, nod, opponent, coral, rival, soar, sing, strain, torture و آخرین کلمه wrestle. با هم دیگه یک بار این پرونانسیشن ها رو تکرار کنیم و بعدش بریم سراغ اسلایدهای بعدی. ally, boast, bounce, bully, carbohydrate, crawl, defeat, dial, dominant, entire, mercy, nod, opponent, coral, rival, soar, sting, strain, torture و wrestle. اولین کلمه ally هست. An ally is someone who agrees to help or support another person or group. یعنی یک متحد، یک شریک. برای مثال I was happy to find many allies who shared my opinion. من خیلی خوشحالم که شرکای خیلی زیادی پیدا کردم who shared my opinion که با من هم عقیدن. I was happy to find many allies who shared my opinion. کلمه بعدی boast است. To boast is to talk about how great one is. یعنی بیای بلوف بزنی یا در واقع خودنمایی کنی. برای مثال We all became tired of listening to him boast about himself all day. همه ما خسته شده بودیم از گوش دادن به To him boast about himself، راجع به اون که داشت راجع به خودش خودنمایی میکرد، بلوف میزد. All day، همه روز. We all became tired of listening to him boast about himself all day. کلمه بعدی bounce هست. To bounce is to move up and away from a surface after hitting it. یعنی پریدن یا جهش کردن. برای مثال توپ رو میزنید زمین، اون جهشش رو ما میگیم bounce. برای مثال He bounced the ball on the ground. اون توپ رو میزد زمین. He bounced the ball on the ground. کلمه بعدی bully هست. A bully is a person who is mean to others. یعنی یک فرد قلدر. برای مثال The two bullies always picked on the smaller, weaker kids. اون دو بچه قلدر همیشه به بچه های کوچکتر و ضعیفتر خودشون قلدری میکردن. Two bullies always picked on the smaller, weaker kids. کلمه بعدی carbohydrate هست. Carbohydrate are substances
in foods like bread that give energy. یعنی همون کربوهیدرات خودمون دیگه. برای مثال carbohydrates like rice are a good source of energy for active people. کربوهیدرات هایی مثل برنج یک منبع خوبی هن are a good source of energy for active people برای افرادی که فعالیت زیادی دارن. Carbohydrates like rice are a good source of energy for active people. کلمه بعدی crawl هست. crawl. To crawl is to move slowly on hands and knees. یعنی 4 دست با راه رفتن. برای مثال the baby crawled across the floor. اون بچه 4 دست و پا روی زمین راه میرفت. The baby crawled across the floor. کلمه بعدی defeat هست. defeat. To defeat someone is to beat that person in a game or battle. یعنی یک نفر رو شکست بدی. برای مثال the champion defeated the challenger in the boxing match. The champion defeated the challenger. اون فرد در واقع قهرمان اون مبارز رو شکست داد in the boxing match در مبارزه بوکس. The champion defeated the challenger in the boxing match. کلمه بعدی dial هست. dial. A dial is a circular tool like the front of a clock. یعنی صفحه عقربه. البته دقت کنید dial معنای دیگه‌ای هم داره. برای مثال زنگ زدن رو هم ما توی زبان انگلیسی میگیم dial. ولی در اینجا ناونش هست، اسمش هست و معنای صفحه عقربه ساعت رو میگه. برای مثال I looked at the dial to see what time it was. I looked at the dial. من به صفحه عقربه نگاه کردم to see what time it was. که ببینم ساعت چنده. I looked at the dial to see what time it was. کلمه بعدی dominant هست. dominant. A dominant person or thing is stronger than others. یعنی یک فردی که در واقع نسبت به بقیه برتری داره یا مسلطه. برای مثال the gorilla is one of the dominant animals in the jungle. The gorilla یا همون گوریل خودمون is one of the dominant animals. یکی از حیواناتیه که در واقع برتری داره یا مسلطه in the jungle در جنگل. The gorilla is one of the dominant animals in the jungle. کلمه بعدی entire هست. entire. entire means the whole thing or group. یعنی تمام یا کل یک چیزی. برای مثال the entire table was covered with food. The entire table یعنی کل اون میز was covered پوشیده شده بوده است with food. از غذا با غذا پوشیده شده بود. The entire table was covered with food. کلمه بعدی mercy هست. mercy. mercy. دقت کنید با کلمه مرسی خودمون یک مقدار فرق داره. Mercy is a feeling or act of kindness. یعنی یک بخشش یا یک عفو. برای مثال he asked his boss for mercy and not to fire him. He asked his boss for mercy. اون از در واقع رئیسش یک بخششی خواست and not to fire him که اون رو در واقع اخراج نکنه. He asked his boss for mercy and not to fire him. کلمه بعدی nod هست. nod. To nod is to move your head up and down. یعنی سرتو تکون بدی. برای مثال I nodded my head as I listened to the song. I nodded my head. من سرم تکون میدادم as I listened to music. همون موقعی که داشتم آهنگ گوش میدادم. I nodded my head as I listened to the song. کلمه بعدی opponent هست. opponent. An opponent is a person or group trying to defeat another person or group. یعنی رقیب یا اون ساید مخالف. برای مثال on the field our opponents were too good for us. On the field توی اون زمین بازی our opponents اون رقبای ما were too good for us. خیلی از سطح ما بالاتر بودن. On the field our opponents were too good for us. کلمه بعدی quarrel هست. quarrel. To quarrel is to argue or fight. یعنی دعوا کردن. برای مثال Billy quarreled with his wife about buying a new house. بیلی با همسرش راجع به خرید یک خونه جدید دعوا کرد. Billy quarreled with his wife about buying a new house. کلمه بعدی rival هست. rival. A rival is someone trying to achieve the same thing as another. یعنی یک رقیب. البته دقت کنید با کلمه opponent یک مقدار فرق داره. کلمه opponent به معنای رقابت دو ساید یا دو نفر. ولی rival میتونه یک مسابقه‌ای باشه که 100 نفر با هم دیگه
دارن مسابقه میدن و رقابت میکنن. برای مثال the three rivals were all competing for the same job. The three rivals اون سه رقیب were all competing هر سه اونها داشتن با هم دیگه رقابت میکردن for the same job برای یک شغل یکسان. کلمه بعدی sore هست. sore means feeling or causing pain یعنی درد داشتن. برای مثال after lifting the heavy box Mona's back was sore. After lifting the heavy box بعد از بلند کردن اون جعبه سنگین کمر مونا was sore درد میکرد. After lifting the heavy box Mona's back was sore. کمی بعدی sting هست. To sting is to cause pain by pushing a sharp part into the skin یعنی یک حس درد، یک حس سوزش. برای مثال the needle stung my arm اون سوزنه باعث سوزش دستم شد. The needle stung my arm. کلمه بعدی strain هست. To strain is to try very hard یعنی سخت تلاش کردن. برای مثال She strained to lift the heavy box. She strained اون سخت تلاش میکرد که to lift the heavy box که اون جعبه سنگین رو بلند کنه. She strained to lift the heavy box. کلمه بعدی torture هست. Torture is action that causes physical or mental pain یعنی یک شکنجه. برای مثال She thought that writing the essay was torture. She thought اون فکر کرد که that writing the essay که نوشتن اون انشا was torture مثل یه دونه شکنجه میمونه. She thought that writing the essay was torture. کلمه بعدی و آخرین کلمه این درس wrestle هست. To wrestle is to try to push another competitor to the floor یعنی همون ورزش کشتی خودمون. برای مثال My dad loved to wrestle when he was in high school. My dad پدر من loved to wrestle عاشق این بود که کشتی بگیره when he was in high school وقتی که در دبیرستان بود. My dad loved to wrestle when he was in high school. و ما بریم سراغ متن امروزمون با عنوان Dalton vs. the bully. دالتون در مقابل اون فرد قلدر. من هر خط رو میخونم ترجمه میکنم، سعی کنید همزمان با من ترجمه کنید. در انتها هم همون اسلاید رو یک بار با هم روخونی میکنیم. میگه Dalton was a nice boy but sometimes the other boys made fun of him because he was so tall and skinny. دالتون یک پسر خیلی خوبی بود ولی بعضی موقع پسرای دیگه اون رو مسخره میکردن به خاطر اینکه اون خیلی قدش بلند بود و خیلی لاغر بود. skinny میشه یک فردی که خیلی لاغره یا استخونی اصطلاحاً. Dalton's biggest problem was Mitch. بزرگترین مشکل دالتون میچ بود. میچ اسم یک فرده. He was a bully who boasted about his strength. اون یک فرد قلدری بود که راجع به قدرتش همیشه بلوف میزد. He quarreled with the other boys. اون با بچهای دیگه، با پسرای دیگه دعوا میکرد. Sometimes if boys gave Mitch their lunch money, he would have mercy and leave them alone. بعضی موقع اگر بچه‌ها پول تو جیبی یا پول ناهارشون رو میدادن به اون ممکن بود یه مقدار رحم کنه بهشون و اونها رو تنها بذاره. One day the boys learned about the special middle school Olympics. یک روز اون بچه‌ها راجع به یک المپیک یا یک مسابقات بین مدرسه‌ای چیزای مختلف یاد گرفتن و متوجه شدن که قرار یک سری مسابقات بین مدرسه‌ای اتفاق بیفته. Their gym class was going to be in it. کلاس ورزششون قرار بود راجع به اون موضوع تشکیل بشه. Many kids were excited. خیلی از بچه‌ها خوشحال بودن. But Dalton thought it sounded like torture. ولی دالتون فکر میکرد که اون مثل یک در واقع شکنجه میمونه. That morning Dalton ate plenty of carbohydrates for breakfast. اون روز صبح دالتون مقدار زیادی از کربوهیدرات برای صبحونه خورد. He entered the gym and looked at the dial on the clock. اون وارد اون در واقع باشگاه اون مدرسه شد یا وارد اون اتاق ورزش شد و به عقربه ساعت نگاه کرد. It was time to begin. وقتش بود که شروع کنن. The teacher asked if they were ready. اون معلم پرسید که آیا همه آمادن؟ Everyone nodded. همه سرشون رو تکون دادن except Dalton. بجز دالتون. I got stung by a bee.
من در واقع یه دونه زنبور منو نیش زده بود. I need to see the nurse, said Dalton. دالتون گفت که من باید برم و پرستار رو ببینم. He made this story up so he wouldn't have to play. اون این داستان رو از خودش درست کرده بود که مجبور نشه بازی کنه. یک بار با هم دیگه این بخش رو بخونیم بریم سراغ اسلاید بعدی. Dalton was a nice boy, but sometimes the other boys made fun of him because he was so tall and skinny. Dalton's biggest problem was Mitch. He was a bully who boasted about his strength. He quarreled with the other boys. Sometimes if boys gave Mitch their lunch money, he would have mercy and leave them alone. One day, the boys learned about the special middle school Olympics. Their gym class was going to be in it. Many kids were excited, but Dalton thought it sounded like torture. That morning, Dalton ate plenty of carbohydrates for breakfast. He entered the gym and looked at the dial on the clock. It was time to begin. The teacher asked if they were ready. Everyone nodded, except Dalton. I got a song by B. I need to see the nurse, said the Dalton. He made this story up so he wouldn't have to play. Dido میگه I don't believe you. Get ready to play, responded the coach. اون سرمربی جواب داد من بهت باور ندارم یا حرفت رو باور نمی کنم. Get ready to play. آماده شو که بازی کنی. First, they wrestled. در ابتدا اونها با هم کشتی گرفتن. Then they jumped. و بعدش یک سری پریشایی انجام دادن. Crawled and played other games. و سینه خیز رفتن و در واقع ورزش های دیگه ای انجام دادن. But Mitch was dominant in every event. ولی میچ در تمامی اون ورزش ها و در تمامی اون مراحل فرد برتر بود. They strained all morning to defeat him. اونها تمام صبح تلاش کردن که بتونن اون رو شکست بدن. By lunch the entire team was sore. تا نهار همه اون تیم خسته شده بودن. But they thought they knew how to win. ولی اونها فکر میکردن که میدونن چطور قرار ببرن. They knew the last game of the day was volleyball. اونها میدونستن که آخرین بازی اون روز والیباله. Kids who used to be Dalton's rivals become his allies. بچه‌هایی که رقبای دالتون بودن تبدیل به دوستاش شدن. They wanted him to help them beat Mitch. اونها اون رو میخواستن که اون بتونه در واقع شکست دادن میچ بهشون کمک کنه. Dalton was going to be Mitch's opponent. دالتون قرار بود به عنوان حریف میچ باشه. The game started. اون بازی شروع شد. Every time Mitch tried to hit the ball over the net, هر موقعی که میچ سعی میکرد که اون توپ رو بالای تور بندازه, Dalton stopped it. دالتون اون رو متوقف میکرد. Finally, Mitch used all of his strength. در نهایت میچ از تمام انرژی و نیروش استفاده کرد. But the ball bounced off Dalton's hands and back into Mitch's face. ولی اون توپه برخورد کرد به دستای دالتون و برگشت به صورت میچ. Finally, Mitch was defeated. در نهایت میچ شکست خورد. یک بار دیگه این اسلاید آخر رو هم بخونیم و به انتهای ویدیو امروز برسیم. I don't believe you. Get ready to play, responded the coach. First they wrestled. Then they jumped, crawled and played other games. But Mitch was dominant in every event. They strained all morning to defeat him. By lunch, the entire team was sore, but they thought they knew how to win. They knew the last game of the day was volleyball. Kids who used to be Dalton's rivals became his allies. They wanted him to help them beat Mitch. Dalton was going to be Mitch's opponent. The game started. Every time Mitch tried to hit the ball over the net, Dalton stopped it. Finally, Mitch used all of his strength, but the ball bounced off Dalton's hand and got back into Mitch's face. Finally, Mitch was defeated. خب به انتهای یکی دیگه از ویدیوهای دوره 4000 کلمه رسیدیم. حتما نظرتون توی بخش کامنت ها بنویسید. اگر سوالی داشتید اونها رو هم بنویسید. همه اونها رو میخونم و سعی میکنم همشون رو جواب بدم. همچنین اگر میخوایم ویدیوی بعدی مجموعه رادزبان رو از دست ندید، از این سبک ویدیو خوشتون میاد، بهتون پیشنهاد میکنم حتما دکمه سابسکرایب زیر ویدیو به همراه زنگوله کنارشو بزنید. فایل تمرینات این ویدیو رو در کانال تلگرامیمون قرار دادم، لینکش رو توی بخش دیسکریپشن میذارم. حتما تمریناتش رو هم حل کنید.
در انتها اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. خوشحال میشم رادزبان رو به دوستاتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی از دوره 4000 کلمه پرداختن به درس دهم از کتاب سوم این دوره، بدرود و خدا نگهدار.